Assalamualaikum. Good morning. For English, Year 6, Unit 1, topic A Sweet Start. Okay, let's talk. Mari kita bincangkan. What is a sweet? Sweet is a kind of dessert. What is dessert? Dessert ialah manisan. Okay, mari kita lihat beberapa jenis manisan. First, cendol. Cendol. Second, cookies. Cookies. Biskut. Kuih. Next, muffin. 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 And the last one is jelly. Jelly. Terdapat banyak lagi manisan yang kamu sendiri yang ketahui. Okay. Now, I want to know what is your favorite dessert? Apa manisan kegemaran kamu? And why do you like dessert? Kenapa kamu suka manisan tu? For me, I like ice cream. I like ice cream because taste is good. Saya suka ice cream. Saya suka ice cream kerana rasanya yang sedap. Okey. Cikgu mahukan semua murid-murid merakamkan apakah manisan kegemaran kamu dan kenapa kamu suka manisan tersebut. What is your favorite dessert and why do you like dessert? Okey. Sekarang buka buku aktiviti. Now open up your activity book. Page 1. Okay. Listen and tick. Dengar dan tandakan. The cost of the. Nilai bagi. Okay. Bila melibatkan nilai, maksudnya melibatkan wang. Money. Okay. Money, kita telah belajar topik ini pada tahun lepas. Cikgu harap kamu boleh imbas kembali dan boleh menjawab soalan pada kali ini. Okay. The cost of the cupcake is RM2.50. RM2.50. Tick the correct box. Either this, or this. Next, the cost of the tart is RM3.60. The cost of the tart is RM3.60. The cost of the chocolate is RM5.30. The cost of the chocolate is RM5.30. Next, the cost of a slice of cake is RM2.80. The cost of a slice cake is RM2.80. And the last one is the cost of the jelly is RM2.50. The cost of the jelly is RM2.50. Are you done? Sudahkah kamu menanda pada kotak jawapan? Baiklah. Next. For the next exercise, open up page 2. Listen and tick. Dengar dan tanda.
Tandakan pada kotak jawapan yang diberikan. Question number 1. Do you like ice cream? Do you like ice cream? Kamu suka ice cream? Look at to the picture. Lihat pada gambar. Jika gambar menunjukkan dia suka, the correct answer is yes, I do. Ya, saya suka. Jika tidak, the correct answer is no, I don't. Tidak, saya tidak suka. So, you need to choose the correct answer. Refer to the picture. Murid-murid dikehendaki melihat pada setiap gambar ini dan menjawab soalan dengan betul dengan menandakan pada kotak jawapan yang diberikan. Question number 2. Do you like muffins? Do you like muffins? Yes, I do. No, I don't. Choose the correct answer. Number 3. Does Gopi like cakes? Does Gopi like cakes? Yes, he does. No, he does not. Number 4. Do they like jelly? Do they like jelly? Yes, they do. No, they don't. Number 5. Does Nina like chendol? Does Nina like chendol? Yes, she does. Or no, she doesn't. And last question is, does Chongwei like Does Chongwei like cookies? Does Chongwei like cookies? Yes, he does. Or no, he doesn't. Finish? Okey, cikgu harap kamu dapat menandakan pada kotak jawapan yang betul. Yes. Cikgu kira sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran akan datang. Goodbye and thank you.